Hello everybody, it's time for you and Kimoti. 今とキモティの時間が参りました。Today, we would like to provide you about the new search AI named GenSpark. で、今日は GenSpark という新しい AI の検索のツールをお知らせいたします。Last year, we already provided, announced to you about the, あれなんだっけ、Perplexity. That is some kind of AI search tool. But today we would like to show you about the GenSpark. This is a new type of the AI search engine. You were already survey about it. で、今回以前の Perplexity というサーチエンジンを AI サーチエンジンを紹介しましたけども、今回は違ったタイプの GenSpark というやつをご紹介します。で、今、すでにそれを調べてくれているので、それをご紹介したいと思っています。are you ready to start? Yes, Kimoto-san. Okay, let's begin. Very good morning, everyone. Welcome back to our Yuva and Kimoti's weekly Sunday live session where we discuss the latest AI tech tools. 皆さん、おはようございます。毎週日曜日のユワとキモティのライブセッションへようこそ。今日も最新の AI 技術ツールについてお話しします。So every week we introduce a new tool and today we have another AI tool that provides straightforward and curated answers. 毎週新しいツールを紹介していますが、今日はシンプルでわかりやすい答えをくれる別の AI ツールを紹介したいと思います。So there are many AI tools out there that can actually provide answers like ChatGPT and Google Gemini. But can they provide or give us the direct or concise answers to questions where we don't want to sift through information?この AI ツールはたくさんあります。例えば、チャット GPT や Google Gemini のようなツールです。でも、シンプルで直接的な答えが欲しいとき、これらのツールで満足できるでしょうか？ So today, I will show you a tool called GenSpark AI.That actually combines all the relevant information into one interactive Spark page. So a single summary page that saves time and gives you exactly what you need. 今日は GenSpark AI というツールをお見せします。このツールは Spark ページと呼ばれるページで必要な情報を1ページにまとめてくれるんです。So let's see it in action because we have seen similar AI tools before. So I would like to direct to the demonstration. 実際にそのツールを使ってみましょう。So, I'm going to hide this. Let me show you this. Just a moment. Okay. Well, this is the tool called GenSpark AI, and here is the website. Okay, you might have seen the similar tools. So I'm going to jump straight into the demonstration and explore its features. このツールの名前は GenSpark AI です。ここがそのウェブサイトです。似たようなツールを見たことがあるかもしれませんが、実際にデモを見て特徴を確認してみましょう。Okay, so I'm going to start with the question.Okay, so the question that many parents might ask, like, what's the best baby formula for newborns? Right? 例えば、たくさんの
親御さんが気にする新生児のおすすめのミルクはという質問をしてみます。Okay, so as you can see, here we actually get concise answers. It gathers information from various sources and even lists some recommended formula brands. So as you can see, yeah, there are some of the brands. Bobby, and then this one, Kinda Mill. Yeah. すると、簡単な答えが表示されます。このツールは様々なサイトから情報を集めて、おすすめのミルクブランドもリストアップしてくれました。So, however, in some searches, it won't actually provide specific brand's name, isn't it? So, instead, there are other relevant questions we can explore here. And on the top, as you can see, yeah, so there are some other relevant questions that we can ask, and then below you will see the websites it search for answers. So it's like a bit like Google, but more refined the site. でも、検索内容によっては、直接ブランド名が表示されないこともありますですね。ここには、他の関連質問もリストアップ、上で、他の関連質問もリストアップ、リストされていて、その下に検索に座れたサイトが表示されています。少し、Google 検索に似ています。Okay, there is one special feature, as you can see. They have cross check. Could you see this cross check button? Okay, but for this, you have to log in and okay, let me click on this. このツールには特別なクロスチェック機能もあります。でも、これはログインが必要ですので、ログインしてから、もう一度質問してクロスチェック機能を使ってみましょう。So, here, actually, if we don't log in, we couldn't get what we have searched before. So, we have to log in and re-ask the question to use the cross-check feature. Okay? So let's ask the same question again. Okay, I'm going to click that cross check. Okay, here, well, okay, it shows three statements that can be cross checked. I could add more actually, but let's stick with this two for now. I'm going to select the two brands, particularly those about the milk brands. So, and then we will submit. ここでクロスチェック。ここには、クロスチェックできる3つの文章が表示されています。他の情報も追加できますが、今回は、2つの情報、特にミルクブランドに関する情報をチェックしてみます。これを、詳細すると、ちょっと待ってください。Okay, so I'm going to select this. So once you have submitted, we actually have to wait for a few minutes for the results, which will be accessible on my task page. So we couldn't get the answers immediately. これを送信すると数分後に my task ページで結果を確認できます。Okay, now let's explore the other features. Okay, scroll up and then to your right, you have my task page. So we see the cross checking, it is process underway. Can you see it is still running? And then back to the GenSpark page.
Okay. And then now here, okay, we click on My Spark page, My Spark pages. So here you can ask any specific questions and keep editing the information as you would in a document or even add more details. Okay. 次に他の機能も確認してみます。My Task ページでは今、クロスチェックが進行中です。これです。My ページでは今のクロスチェックのオプションが進行中です。後で、原スパークページに戻ると、特定の質問をしたり、ドキュメントのように編集したり、情報を追加することができます。Okay, so for example, I ask about GenSpark AI. Okay, GenSpark の質問を見てみましょう。Okay, so it has added all the information here. So as I have mentioned, it is like a document. I can ask more questions or I can start to edit. As can you see, there are many other options that I could add headings, bullet numbers. So I can start with bullet points. Document のように編集したり情報を追加することができます。And then let's explore the other options. There are many other options as well. We have my bookmarks. Okay, here you can find any pages that you have bookmarked. ここでは検索中にブックマークしたページを見つけることができます。And then next we have the history. Okay, history, 履歴です。So this menu actually shows all the past searches. 過去の検索履歴が表示されます。次は feedback のオプションもあります。So we have feedback. Here you can send your feedback about your experience. ツールの使い心地についてフィードバックを送信できます。And then lastly, we have the settings. So here you actually can change the language. We have to click one more time, settings. Okay, here we can select the language or turn on the AR retention. So this one actually, which the retention, AI retention. Okay, this AR retention, which lets GenSpark use your search history to improve its model. 設定は言語の変更や AI の表示機能をオンとオフにして、GenSpark が検索履歴を使ってモデルを改善するようにできます。Okay, now let's get back. Okay. I would like to check the cross-check results. Okay, back to my task page. Okay, click on my task page.
タスクページに戻ると、タスクが完了しました。So, クロスチェック結果の確認したいです。Wow, okay, so it actually, okay, it has analyzed 76 sources to provide the answers, and each task, so I had two questions. I asked for two questions, and then each task has its own analysis page, and you can set the page. Okay, here before I move on to this, as you can see, we have the page here, the option here. So we actually could even set the page as public or private depending on your preferences. Okay, 76、6のソースを分析して答えが提供されました。各タスクには専用の分析ページがあり、ページを公開にするか、プライベートにするかを選ぶことができます。I think this is the best, one of the best feature that I have found on this GenSpark, the cross-checking. Okay, now I would like to do a comparison with other tools. So I would like to compare this to other models like Google Gemini and ChatGPT. Okay, I'm going to ask the same question. 他のツールと比較したいです。例えば Google Gemini やChatGPT との違いについてお話しします。同じ質問をしてみましょう。Okay, so I'm going to start with this. Copy and paste Google Gemini, and then the next one it is ChatGPT. Okay. Oh, great. Okay. So ChatGPT, oh, it actually suggested Enfamil and Similac as popular choices, popular milk brands with specific recommendations for sensitive babies. Right? As you can see here. So ChatGPT は Enfamil やSimilac といったブランドを紹介して、敏捷な赤ちゃんに受けてミルクもおすすめしてくれました。And then how about the Google Gemini? Let's check the Google Gemini. Oh, okay. So this one, instead of giving the direct information, let me show you this part. Okay, so it is not giving the direct recommendations. Google Gemini actually explains the cost, brand, and factors to consider, and leaving the final choice up to the parent. 一方、Google Gemini は直接的なおすすめはせず、費用やブランド、赤ちゃんのニーズに合わせて選択するための情報を提供しました。So it's a general answer from Google Gemini. So now we see how each of these tools provide different types of support depending on what you are looking for. これで、各ツールがどのように異なるサポートを提供しているか、少し分かったかと思います。木本さん、do you have any thoughts about this? I sometimes use a GenSpark. Oh, really? Great. And your feedback? Your opinion about this GenSpark, Kimoto-san? I use a GenSpark. When I use a GenSpark, I both use Perplexity and GenSpark. And why
Kimoto use a both tool because I use a both tool and they export a different output. うん So ふん I I could choose which is better. うんふん。だから2つ使って、で、どっちがいいかを調べて、いい方を選択するってことをやってます。I got it. うん。Thank you, Kimoto-san. So right now, this GenSpark AI, it うん。is in beta mode. So you うん。 actually can try it for free and explore all these features for free. So I think that's all from my side today. GenSpark AI は現在ベータ版ですので、うん。無料で試すことができて、うん。様々な機能を体験できます。So 今日はこれで終わりです。Okay, so 木本さん、any final thoughts? うん。何かあ、最後にコメントはありますか？そうね。AI 検索エンジンはこれからホットイシューなので、我々としても調べていろいろと提供したいと思っています。AI search engine is a very hot issue in these months. Yes. So we would like to provide you the which AI search engine is better. Mm-hmm. Yeah. Okay. Thank you. うん。Thank you for joining our today's session, and I hope you found this tool, this live session, insightful. So, see you next Sunday. 本日のセッションにご参加いただきありがとうございました。役に立つ情報が得られたと思います。また来週の日曜日をお会いしましょう。うん。はい。See you. Bye. See you. Take care. Bye bye. Thank you.